بسم الله الرحمن الرحيم. عشركي هوري هدا dib ugu yani ku soo celino multiplying and dividing algebraic terms waxaan u kala qaadnay formula basic waa kan. So 2 power 3 saan noqonaysa 2 times 2 times 2. So when I have 2 power 3 times 2 power 2, we add in the powers. So that gives me 2 power 5 or noqonaysa 5 mar isku dhufo 5 ka. So the basic formula waa kana waxa lana a power m times a power n waxay ku siinaysaa a m plus n. So when I'm dividing, must be same basic power ayaa kala jarayna. So waxay noqonaysaa minus 3 is 4. So waxa waaye 2 gaasi 4 mar isku dhufo. So the general formula waa kana marka a power m divided by a power n is equal m minus n. So this is the basic numbers ka markii oo power la isticmaalayo. So markii algebraic terms aan u imaano marka algebraic terms ka waxa waaye waa in uu variable ku jira. So for example, marka haysana marka 5x squared times 3x. So let me different x because times k x ka isku mid noqonaya times 3x. Marka haysana kan oo kale x kan power kiisu waa 2 but x kan power kiisu waa 1 laakiin maxaa dhacay coefficient-iga kan waxaa la coefficient-iga waa inaan isku dhufanaa 5 times 3 waa 15, then variable ku waa x, then waxaan sameynaynaa 2 oo kan ah waxaan ku daraynaa kan oo 1 ah. So that's waxay marka 15x power 3. So this is called algebraic terms. So kani waa number caadi ah laakiin inta marka numerical way halka marka imaanayna algebraic terms ki waa. So that's for the times. For example, markaan haysano fraction 3/4 which is improper fraction a power 2 times 4/3 which is this is proper fraction, this is improper fraction times a. Waxaan sameynaynaa same waxaan isku dhufanaynaa coefficient kan oo dhan waa coefficient waxaa la dhahaa coefficient. So labadaas isku dhufanaynaa marka hore 3/4 times 4/3 in bracket, then letters-kayga waa a markaan x maan, so times-kayga wax dhiba ma keenayo. So a aan qaadanaya kan waa 2 halkan waa 1 waa 2 plus 1. When I multiply these two fractions I can eliminate. So the cross 4 and 4 halkani I can cancel, 3 and 3 I can cancel. I can do that way. So that gives me 1 only, or I can say 3 times 4 which is 12 divided by 4 times 3 which is another 12. So a power 3 waxaan isku daraynaa powerka. So 12 divided by 12 meeqa 1 way. Markii la qorayo marka algebraic terms ka lama qoro 1 ka, waxaa la qoraa only letters ka, that's it. So 1 lama qoro, power haduu yahay haduu coefficient yahayba 1 ka lama qoro. That's for times waaye. Let's see another example of division. So we subtract like in numbers ka maxaa dhacayo waa divide gareynana. Waxaan haysanaa 12a power 3 divided by 3a. So waxa dhacay waxa waaye coefficient-iga waa divide gareynayna 12 divided by 3 laakiin letters-ka maxaa dhacay poweradooda we subtract. So 12 divided by 3 meeqa waaye waa 4. a letterka waaye 3 minus 2 maxay noqonaysaa waa 2. taasina waa marka isticmaalayno division-ka algebraic terms-ka. Okay, haddaan aan ku daro another example. So for example, when waxaan haysanaa let's take this big one, minus 8 x power 5 y cubic divided by minus y cubic x power 4. Okay, so this has a negative 1 and here is negative 8. So the negative will gone. maxaa soo haraya marka 8 divided by 1 waa 8. letterska x kan ka bilaabayna because alphabetical ay orderkan ayaan isticmaalayna x. So halkan 5 waaye halkan maxaa yeelo 4 waa kala jarayna marka 5 minus 4 y, this is 3 waxaan ka jaraynaa another 3. Okay, look halkani marka 8 ka sidiisa u soo degayaa, x ka 5 minus 4 waa 1 ma qoraayo 1 waa laga tegayaa, y ga ku soo haray waa 3 minus 3 meeqa waa 0. letter power 0 lama qoro because 1 ayuu isku bedelayaa. So answer-kayga marka wuxuu noqonayaa 8x only because any number
any letter or number power 0 is equal 1. So the formula is what can a power 0 is equal 1, 10 power 0 is equal 1, 1000 power 0 is equal 1. So that's the formula. 1 times 8 na 8 out again because 1 is identity of multiplication y. So in general هذا كسر multiplying and dividing algebraic terms. First waxaan sameeyay basic numbers ka iyo rules ka sidoo noqonayo. Then algebraic expression laba example aan qaadanay oo ah multiplication ah iyo waxaan qaadanay laba example oo division ah. When it is times coefficient waa isku dhufanayna powers kan waa isku dareena of the variables ka. When it's division coefficient waa isku divide garaynayna powers ka of the variable kan waan kala jarayna. marka insha Allah taala maanta cashirkaas halkaas oo asigana ku eegyahay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.